హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. ఆల్ ఏటీఎల్ టీచర్స్ గుడ్ ఈవినింగ్. పిల్లలు బాగున్నారా? గుడ్ ఈవినింగ్. మళ్ళీ ఈరోజు మంగళవారం కదా, మీకు కొత్త సెషన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. మనకి చాలా ఎక్స్పర్ట్ శ్రీ శ్రీనివాస్ గారు మనకి ప్రజెంటేషన్ చేయబోతున్నారు. ఇంకా కొత్త ప్రాజెక్ట్ తోటి పెద్ద పెద్ద వస్తువులను మనం పైకి తీసుకెళ్లాలన్నా, పెద్ద పెద్ద వస్తువులను మనం మూవ్ చేయాలన్నా, కింది నుంచి పైకి తీసుకెళ్లాలన్నా మనకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి ఇబ్బందికర వస్తువులను కానీ తీసుకెళ్ళడానికి మనం హైడ్రాలిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎలా చేయాలి, అసలు హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సీజర్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ఎలా తయారు చేయాలి, అవన్నీ కూడా మీకు ఇన్నోవేషన్గా ప్రాక్టికల్గా మన శ్రీనివాస్ గారు మీకు చూపిస్తారు. సో మీరందరూ కూడా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ ఏటీఎల్లో మీరు అందరూ కూడా దీన్ని ప్రాసెస్ చేసి ప్రాజెక్ట్ తయారు చేయగలరు. నేను ఈరోజు పెనమలూరు స్కూల్ లోపల విద్యార్థులు ఉన్నాను. ఈ స్కూల్లో స్టేట్ లెవెల్ హబ్ ఏటీఎల్ నిర్మించబోతున్నాము. ఆ పని ఎంతవరకు వచ్చిందో చూడడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా అందరూ కూడా దాదాపు 100 మంది పిల్లలు వాచ్ చేస్తున్నారు. సో మీరందరూ కూడా విని చక్కగా చూసి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓవర్ టు యూ శ్రీనివాస్ గారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సుదర్శన్ జీ, చాలా మంచి చక్కగా వివరించారు విషయాన్ని. సో నా ఆడియో క్లియర్గా ఉందండి, మీకు వినిపిస్తుంది కదా? దెన్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ మై సెషన్ విత్ మై స్టూడెంట్స్. సో నా ప్రియమైన నా ఏటీఎల్ టింకర్స్ అందరికీ మరొక్కసారి సుస్వాగతం. ఈరోజు మన మంగళవారం 3:20 to 4 PM సెషన్ ఎంత వండర్ఫుల్గా జరగబోతుందంటే, యాక్చువల్గా మన సమగ్ర శిక్ష, యూనిసెఫ్, తర్వాత మరి మన ఎస్సీఆర్టీ డైరెక్టర్ గారు ప్రతాప్ రెడ్డి, అందరికీ మన కమిషనర్ స్కూల్ ఏటీకి అందరికీ ఒకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈరోజు మన హైడ్రాలిక్స్ మీద మనం చాలా మంచి విషయాలు తెలుసుకుందాం. సో హైడ్రాలిక్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, దానికి లోపల ఉన్న సైన్స్ ఏముంది, ప్లస్ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం హైడ్రాలిక్స్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయగలం. మరి మనం రోజు రోజుకి స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్లో ముందుకెళ్తున్నాం కదా మై డియర్ చిల్డ్రన్. సో మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, హౌ దే గో టుగెదర్ విత్ యువర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ కదా. అందుకని ఈరోజు మనం ఈ హైడ్రాలిక్స్ మీద మన సార్ చెప్పినట్టుగానే మనం ఈరోజు ఒక స్విజర్ లిఫ్ట్ ఒకటి తయారు చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఒక హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ కూడా తయారు చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పవర్ ప్రెస్లు వేరియస్ యాక్టివిటీస్లో పనిచేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ హైడ్రాలిక్స్ అన్ని కూడా. సో మరి ముందుగా హైడ్రాలిక్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే, బేసిక్గా ఇక్కడ ఒక పాస్కల్ ప్రిన్సిపల్ అని మనం వాడతాం. సైన్స్లో మేము అందరం చదువుకుంటున్నాం కదా, మన స్కూల్ సైన్స్లో పాస్కల్ ఫార్ములా అంటుంటాం కదా. సో అట్లాంటి పాస్కల్ ఫార్ములా ఇక్కడ మనం చాలా మంచిగా యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఈ పాస్కల్ ఫార్ములా ఏదైతే మనకి ఒక పాస్కల్ సైంటిస్ట్ ఇన్వెంట్ చేసి మనకు అందిస్తే దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నామో, మరి మన సైన్స్ ఫేర్లో మన చాలా మంది పిల్లలు, వేల మంది పిల్లలు ఎప్పుడు లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుంచి ఈ పాస్కల్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఎన్నెన్నో ప్రాజెక్టులు తయారు చేసి పట్టుకొస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఆ పాస్కల్ ఫార్ములా వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు కదా, వాట్ ఈస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు కదా. ఈరోజు మనం దాన్ని ప్రాక్టికల్గా చేతులతో చేసేద్దాం. దీనికి ఒక మంచి ఎక్సలెంట్ వీడియో కూడా మీకు రూపొందించడం జరిగింది. ఆ వీడియోని ప్లే చేస్తూ మధ్యలో దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని మీకు తెలుగులోకి అర్థమయ్యేలా చేస్తూ ఉంటాను. కానీ ముందు ఆ వీడియో ప్లే చేసే ముందు ఈరోజు ఎగ్జాక్ట్గా 4 కాకపోతే మేబీ 4-5 కూడా వరకు మనకి, ఎందుకంటే మధ్యలో తెలుగు టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా మనం. అయితే దీంట్లో మనం ఏం చేద్దామంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఈ హైడ్రాలిక్స్ మనకి మానవులకి ఎంత బాగా ఉపయోగపడింది, ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉపయోగపడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కారే ఉంది. మన కారుకి సపోజ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్టెఫిన్ మార్చాలన్నా, పెద్ద హెవీ కార్ అయితే దాని కింద మనం ఒక జాకీ పెట్టి తిప్పడం చాలా కష్టం. అదే కనుక ఒక చిన్న హైడ్రాలిక్ జాక్ పెట్టి దాని చేతులతో సింపుల్ ఎనర్జీ, లిటిల్ ఎనర్జీ ఇస్తే లిటిల్ ఎనర్జీలో అది విపరీతంగా ముందుకి పైకి లెఫ్ట్ చేసేస్తుంది. ఎంత హెవీ కార్ అయినా, ఎంత ట్రక్ అయినా, ఎంత బాస్ అయినా. అట్లా అది ఒక్కచోటే కాదు, మనకి హైడ్రాలిక్స్ మన జేసీబీలు చూస్తున్నాం కదా, ఎంత పెద్ద. మా చిన్నప్పుడు రోజుల్లో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బోల్డ్ అంత హార్డ్ వర్క్ మేము అందరం కలిసిమెలిసి చేయాల్సి వచ్చేది. ఎక్కడైనా రోడ్లు వేయాలన్నా, ఏదైనా ఒక కొంచెం తవ్వాలన్నా చాలా. ఈ రోజుల్లో చూడండి మీరంతా ఎన్ని మిషన్స్ మీద ఎంత బాగా చేసేసుకుంటున్నారు. 1 or 2 పీపుల్ కూర్చుంటున్నారు, రోజుకి ఎంతో ప్రొడక్టివ్గా ఎంతో పని చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇవన్నీ ద పవర్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్స్ అనమాట, ఆ జేసీబీల్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అంటే ఇంకా మనం హైడ్రాలిక్స్ని ఎక్కడెక్కడ బాగా వాడచ్చు అని తెలుసుకునే ముందు అసలు ఈ పాస్కల్ ఫార్ములా ఏం చేస్తుందో అదొక్కసారి తెలిసేసుకుని ఒక 1 minute ఆ తర్వాత మనం మేకింగ్ ప్రాసెస్ అదొక వీడియో ప్లే చేసుకుంటూ దాని గురించి బాగా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే, మీకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెషర్ గురించి బాగా తెలియాలి. ఈ హైడ్రాలిక్స్లో మనకు ఎక్కువ చాలా ఫోర్సు, ప్రెషరు, ఏరియా, ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఎందుకంటే ఈ మూడింటి మధ్యలోనే మనకు ఫార్ములా ఉంది, ఆ పాస్కల్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎంత ఫోర్స్ ఎంత ఏరియా మీద అప్లై చేస్తుంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందన్న చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోర్స్ కి ఆ పర్టికులర్ ప్రెషర్ కి మధ్యలో ఎంత ప్రెషర్ తో ఎంత ఫోర్స్ ని ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేయొచ్చు అది తెలుసుకునే ప్రయత్నమే ఈ రోజు ఈ మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయటం అనమాట. సో ఇది మరి తెలుగులో మీ అందరికీ బాగా అర్థమవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం వీడియో ప్లే చేస్తూ డిస్కస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో నేను ఐ థింక్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ ద వీడియో సో దట్ వీ కెన్ ప్లే ద వీడియో అండ్ అగైన్ లిసన్ టు ఆల్ దట్, రైట్? సో ఐఎమ్ షేరింగ్ my video player and then share. Then I hope you can see. Now I'm going to play this. And all the ATR in charge teachers in today's online session. Audio వస్తుందండి, వీడియో ఆడియో వస్తుందా నేను ప్లే చేసినప్పుడు? కెన్ సుదర్శన్ గారు నా వీడియో ప్లే చేస్తున్నాను, ఆడియో వస్తుందా కన్ఫర్మ్ చేయండి సార్. ఎస్ సార్, ఎస్. Hydraulics. What are the applications of hydraulics? For example, we are going to make hydraulic scissor lift and one hydraulic press in today's session using some available material around us, like for example cardboard and then syringe and syringe tube that we can buy from some medical store. And let's see what are the principles of hydraulics. We have seen many applications of hydraulics around us, but we have not paid much attention to that yet. So it is an opportunity for us to know some basics of hydraulics and how hydraulic systems work. So what is hydraulics? Hydraulics is a mechanical function which basically operates using the liquid force or the pressure of the liquid. So this system works on the principle of Pascal's law. We will see this principle in some more time. But this law states that the pressure that is exerted on a closed fluid, like for example water or oil, whatever the fluid is closed within the cylinder, that pressure when it is exerted, it is same in all directions. So this technique, the hydraulics, is nothing but a technique used to study the pressure of fluids. So going further, the hydraulics basically creates a large amount of force, which can be generated using only a small input force. So that's the differentiating factor of hydraulics. So it involves the mechanical movements which are produced by contained fluid into the cylinders with the use of pistons. So basically Pascal, who was a French scientist, mathematician, who invented this Pascal law. So Pascal law of hydrostatics or hydraulics, which states that when the fluid is at rest, closed container can incur a high amount of pressure or force. So why do we use hydraulics? Because only in this system of hydraulics can generate the same pressure and with a greater amount of force without. సో ఇక్కడ ఒకసారి మీకు పాస్ చేస్తాను వీడియో, ఎందుకంటే ఇక్కడ నా చిన్న తెలుగు టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలని. హైడ్రాలిక్స్ లో మనం యాక్చువల్ గా ఏదైనా ఒక బ్లాక్ పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుందాం. ఒక బ్లాక్ పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్ లో ఏమవుతుంది, లోపల మీరు పిస్టన్ కనుక బ్లాక్ లో పిస్టన్ కనుక మీరు మూవ్ చేస్తుంటే లోపల ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సపోజ్ ఆ ఏరియా లోపల మనం ఏదైనా ఒక ఫ్లూయిడ్ ని కనుక పెట్టామనుకో, సపోజ్ గ్యాస్ పెట్టాం, సో దాని ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతున్నాయి. హౌవెవర్ అది సాలిడ్ పెడితే మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. సో అల్టిమేట్ గా మనం ఏం చేసాం, ఈ రెండు కాకుండా ఒక హై డెన్సిటీ ఆయిల్ పెట్టాం. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమొస్తుందంటే అది చాలా చక్కగా ఫ్రిక్షన్ లెస్ గా మనకు కావాల్సిన యాక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట. మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ కి కావాల్సిన మనకి అవుట్పుట్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రెషర్ అంతా కూడా సమానంగా, ఒత్తిడి అంతా కూడా మీకు తెలుసు కదా. ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అపాన్ ద యూనిట్ ఏరియా. మరి ఏరియా మీకు తెలుసు కదా, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. సో దాన్ని మనం మిల్లీమీటర్ స్క్వేరు, సెంటీమీటర్ స్క్వేరు, మీటర్ స్క్వేర్ లో కొలుస్తాం కదా. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఏరియా, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా బాగా తెలుసుకుందాం. ఒక సర్క్యులర్ గా ఉన్న ఏరియాలో ఒక ట్యూబ్ లోపల ఏరియాని ఎలా మెజర్ చేస్తాం, రేడియస్ తీసుకుని మన పైఆర్ స్క్వేర్ లో పెట్టుకుని దాని నుంచి మళ్ళీ ఎలా తీసుకొస్తాం ఆ ఏరియా. అట్లా మీ వైపు నుంచి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాస్ కనుక తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలుసు కదా, మన ఫోర్స్ అంతా న్యూటన్స్ లో మనం మెజర్ చేస్తాం. సో ఏరియాకి ఆ న్యూటన్స్ కి మధ్యలో ఆ యూనిట్స్ తో మనకు రాబోయే బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
సో హైడ్రాలిక్స్ లో ఉన్న మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఇంకా సెపరేట్ లూబ్రికేషన్ ఏం అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అదే లూబ్రికేట్ లోపల పెట్టిన హైడ్రాలిక్ ఫ్యూయల్ లిక్విడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ లూబ్రికెంట్ అనమాట. ప్లస్ ఫ్రిక్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఫ్రిక్షన్ తో లిటిల్ ఫోర్స్ తో స్మాల్ ఫోర్స్ అంటాం దాన్ని మనం, కావాల్సిన హై ఫోర్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. అట్లాగే ఇంకా దీంట్లో అన్నిటికన్నా చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే మనం కొన్ని మెకానికల్ పార్ట్స్ వాడి కనుక మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందాం అంటే క్రేనుల్లో ఎక్కడైనా అవన్నీ జర్కులు ఇస్తూ ఉంటాయి. సో బట్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్స్ లో ఆ జర్క్స్ ఏమి ఉండవు, అవి చాలా స్మూత్ గా, చాలా లీనియర్ గా, చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ తో, పెర్ఫెక్ట్ ఎనర్జీతో పనిచేస్తాయి. అందుకని మళ్ళీ ప్లే చేసి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ తెలుసుకుందాం. Change the speed. The friction is less. The fluid itself acts as a lubricant, and as I said, the high force is generated by applying only a small amount of force. And obviously, there are less to no jerks in the system compared to any other system that you might have seen, like pneumatic or mechanical systems. So, hydraulic system is much, efficient, much better compared to other systems which drive the force in the system. That's why we use and learn hydraulics. So let us see in different applications you might have seen around crane, car brakes, water pistol. Hydraulics is used, which is nothing but the movement of fluid. So how hydraulics multiply forces? To understand that, let's first see how fluids, the gases, the liquids, the solids react to the pressure that is applied. Now, first of all, let's see about gases. When we apply pressure on gases, they are about to change the shape. Unlike solids, they resist to the change in the shape. With case of liquids, when we apply pressure, it is difficult to change the shape of the liquid, but it is easy to exert the forces outside using liquids. So that's why hydraulics are used in systems like cranes or equipments like cranes, then car brakes, and different mechanisms, industrial mechanisms that we see around. So ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మై డియర్ టింకర్స్. ఇక్కడ మనం కార్ బ్రేక్ గురించి ఒకసారి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. మనం ఒక సపోజ్ 100 km/h మన స్పీడ్ లో కనుక మన కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకో, మన కార్ మాస్ సపోజ్ సమ్ ఎక్స్, అది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 500 kg అనుకుందాం మన కార్ మాస్. మరి 100 km/h మనం స్పీడ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మూమెంటం ఎంత ఉంటుంది? మూమెంటం దానికి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, చాలా హ్యూజ్ మూమెంటం రేజ్ అయింది. మరి అంత మూమెంటమ్ ఆ వెహికల్ అటైన్ చేసిన తర్వాత, నడుస్తున్నప్పుడు అది గెయిన్ చేసిన తర్వాత మూమెంటంతో సడన్ గా మనం ఒక 100 meters ఏదో ఆబ్జెక్ట్ అడ్డొచ్చింది అనుకుందాం. మరి మనం బ్రేక్ చేసి మన వెలాసిటీని తగ్గించి అవసరమైన చోట్ల కొన్ని చోట్ల మొత్తం మనం వెలాసిటీని జీరో చేయాలి. మరి కావాల్సినంత రిటార్డేషన్ మనం కార్లో తీసుకురావాలంటే, అంటే రుణత్వరణం మనం తీసుకురావాలంటే మరి డెఫినెట్ గా మనం దానికి కావాల్సిన ఫోర్స్ ని బ్రేక్ లైనర్స్ కి అప్లై చేయాలి కదా, బ్రేక్ పెడల్స్ ద్వారా. మరి అంత మనం మన సైకిల్ కి బ్రేక్ నొక్కినట్టుగానో, లేకపోతే మోటార్ సైకిల్ కి లివర్ నొక్కినట్టుగానో మరి ఇవ్వలేం కదా. మనం కార్కి 4 చక్రాలకు ఈక్వల్ గా ఇవ్వాలి కదా. ముందు చక్రాలకు ఎక్కువై వెనకాల చక్రాలు తక్కువైనా, వెనకాల చక్రాలకు ఎక్కువై ముందు చక్రాలు తక్కువైనా డెఫినెట్ గా అది రోడ్డు మీద బ్యాలెన్స్ గా ఉండకుండా దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్డు మీద స్కిప్ అయి అటు ఇటు వెళ్ళిపోయి మొత్తం మీద అవుట్ ఆఫ్ రోడ్కి వెళ్ళిపోయి ఏమైనా డేంజర్ జరగవచ్చు, లేదా ముందున్న ఆబ్జెక్ట్ ని హిట్ చేసేయచ్చు. ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనం 4 చక్రాలకి కరెక్ట్ ఫోర్స్ పెర్ఫెక్ట్ గా మనం జస్ట్ ఒక్క సింపుల్ బ్రేక్ పెడల్ మీద టచ్ చేస్తే ఆ చిన్న లిటిల్ టచ్ అక్కడ ఈక్వల్ గా అన్ని వీల్స్ కి అప్లై అవ్వి అది బ్రేక్స్ కరెక్ట్ గా అప్లై చేసి ఇలాంటి ఫోర్స్ వెళ్ళాలంటే, అది మనం అప్లై చేసిన నెక్స్ట్ మిల్లీ సెకండ్ లో ఫోర్స్ వీల్స్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలంటే అది ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారానే మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది అనమాట. అందుకనే మనం ద్రవ పదార్థాలు వాడతాం. హై డెన్సిటీ ద్రవ పదార్థాలని ఈ బ్రేక్ ఆయిల్ గా పేరు పెట్టుకుని మన కారుల్లో బ్రేక్ ఆయిల్ ఫిల్ చేస్తాం. సో మరి ఇప్పుడు ఆ మెకానిజం ఏంటి? ఇక్కడ చిన్నగా మనం ప్రెస్ చేస్తే అది అంత చక్కగా అంత ఫోర్స్ ని 4 వైపులా అంత ఈక్వల్ గా ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, బ్రేక్లన్నీ కరెక్ట్ గా ఎలా అప్లై అవుతున్నాయి ఈక్వల్ గా యూనిఫామ్ గా, అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఇప్పుడు చేద్దాం. let's see basically how hydraulics work. There are two pistons. One is master piston with a small diameter, and there is a slave piston, the bigger diameter, the larger diameter. So how forces are increased? So before that, we know the formula of pressure. Pressure is equal to force upon area. So for example, when there is a force of 20 Newton applied on a master piston with a diameter of 0.001 meter square, whereas slave piston has a diameter or the area of that piston is 0.1 meter square. So what forces are applied on the slave piston? Let's calculate. So pressure is equal to force upon cross section area.
So pressure on master piston is 20 Newton by 0.001 meter square, which is 20,000 Pascal. So the pressure is going to remain the same. So force on the slave piston is nothing but pressure into cross section area. So that is 20,000 into 0.1 meter square, which is 2,000 Newton. So the force that we applied was 20 Newton on master piston, and the force that resulted on the slave piston is 2,000 Newton, which is 100 times more than the force applied. మై డియర్ టింకర్స్, చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. చూసారా, ఆ ఫోర్స్ ఆన్ మాస్టర్ పిస్టన్, ఫోర్స్ ఆన్ స్లేవ్ పిస్టన్ కి ఎంత రేజ్ అయిందో, అది ఎలా అయింది, ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏంటి బిహైండ్, అక్కడ ప్రెషర్ ఆ పైప్ లో కింద ఉన్న కనెక్టింగ్ ట్యూబ్ లో ఒకటే ఉంది, కానీ ఫోర్స్ మీరు ఇక్కడ ఎంత అప్లై చేశారు మాస్టర్ పిస్టన్ లో, చాలా తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. కానీ మరి హై ఫోర్స్, మరి 2000 న్యూటన్ ఫోర్స్ ఎలా వచ్చింది స్లేవ్ పిస్టన్ లో, మోర్ ద డయామీటర్, మోర్ ద ఏరియా. చూసారా, అక్కడ మీకు ఏమైంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంప్రమైజ్ అయింది, దానికి కంపెన్సేషన్ అక్కడ మీకు ఫోర్స్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇక్కడేమో మాస్టర్ పిస్టన్ లో మీరు ఎక్కువ డిస్ప్లేస్ చేశారు, ఆ పిస్టన్ పొజిషన్ ఎక్కువ ప్రెస్ చేశారు, ఎక్కువ దూరాన్ని మూవ్ చేశారు, అక్కడ దానికి కావాల్సిన ఫోర్స్ మీకు క్రియేట్ అయింది, 20 న్యూటన్ అప్లై చేశారు. సో దానికి ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది, ఆ ప్రెషర్ ఆ ఏరియా మనకి ఏదైతే 0.01 మీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉందో దాంతో మనకి ఆ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తే అక్కడ ప్రెషర్ ఎంత అయితే వచ్చిందో, ఆ ప్రెషర్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ట్యూబ్లో, అది కామన్ గా ఉంది. కానీ అదర్ వే అరౌండ్ ఇన్ ద స్లేవ్ పిస్టన్ లో ఏముంది, అక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఏరియా మోర్ ఉంది, అందుకని వెన్ ప్రెషర్ ఈజ్ కామన్ అండ్ ఆటోమేటిక్లీ ద ఫోర్స్ హ్యాస్ రైజ్ టు దట్ మెనీ టైమ్స్ అన్నమాట. ఎక్కడ 20 న్యూటన్, ఎక్కడ 2000 న్యూటన్. సో ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ ఎక్కువ వచ్చేసిందో మీకు అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, హెవీ వెయిట్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి అవసరానికి. ఇది చూసారా, ఇక్కడ మనకి ఎంత చిన్న లిటిల్ ఫోర్స్ తో ఎంత హై ఫోర్స్ మనం గేజ్ చేసామో, ఇది అనమాట అసలు సీక్రెట్ పాస్కల్ ఫార్ములాలో. ఈ సీక్రెట్ ని ఉపయోగించుకుని మనం ఎన్నెన్ని అప్లికేషన్ లో పనిచేస్తున్నామంటే, కార్ బ్రేకర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, జేసీబీలో మనకు కావాల్సిన ఎంత పని అయినా చేపిస్తున్నాము, అట్లాగే హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్లో కానీ ఇప్పుడు మనం తయారు చేయబోతున్న ఈ స్విజర్స్, హైడ్రాలిక్ స్విజర్ కూడా మనం చూడబోతున్నాం. అట్లాగే మనం నెక్స్ట్ ఒక ప్రెస్, ఎంతో ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ చాలా ఉన్నాయి, అట్లాగే కమర్షియల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్లికేషన్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ రియలీ డూ లాట్ మెనీ వండర్స్. సో లెట్స్ సీ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ నెక్స్ట్. So the force gets multiplied in the hydraulic system. Now let's take another example. Small force and the large distance. Whereas large force is generated in very small distance. So that is the beauty. So you might have seen this hydraulic jack. In very small distance, very large force is applied. So taking another example, force of 25,000 Newton applied on 0.1 meter square area of piston. And the slave piston area is 0.5 meter square. So let us revise. Now, how do we calculate the force on the slave piston when we know the force on the master piston is 2500 Newton? So pressure on the master piston is 25,000 Pascal. So force on the slave piston is 25,000 Pascal pressure multiplied by 0.5 meter square, which is 12,500 Newton. So whereas the force applied was 2500. In this case, the force was increased by 5 times on the slave piston. So in very small distance, very large force is applied, the Pascal's principle. So that is why basically the hydraulic systems are used. So they are quite efficient. Since we know the formula of pressure, can definitely calculate what are the forces applied given distance and given diameter. So all of us have seen, in the cars, the brake pedal, very small distance brake pedal is applied, but we get a very large amount of force on the brakes. In the same case, in this case, the earth moving movements, very small amount of force is applied and large amount of force is resulted to lift the soil or the dirt. In all other applications like cranes, hydraulic lifts, and other devices like aerospace, that is how the hydraulic principle works. Now let's see different applications of hydraulics. We have seen them, but let's revise. Industrial area, we have hydraulic presses used in plastic molding, then robotics. In mobile hydraulics like tractors, construction equipments, then hydraulic jack. In automobile, we have brakes, shock absorbers of hydraulics. Then automation in industry like scissor lift, material handling.
In aerospace, when the aeroplane lands on the airport, the landing gears have hydraulic system. We also have seen in earlier session the catapults used in the fighter jets have hydraulic systems. So all these applications of all these are basically applications of hydraulic systems in different areas of the industry. Now, in this case of injection molding, the molten plastic comes to the die, it cools down, and the die is moved out using hydraulics. Next cycle also the hydraulic. సో ఒకసారి టింకర్స్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు బైక్స్ ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ బైక్స్ బాగా వాడుతున్నారు. ఓకే, మన బైక్స్ లో మీరు ఎలాంటి బైక్ నుంచి ఎలాంటి బైకులు కొనటం మొదలు పెట్టారంటే, ఎవరికైతే ఏ బైక్స్కి అయితే డిస్క్ బ్రేక్లు ఉంటున్నాయో ఆ బైక్లు ఎక్కువ కొంటున్నారు. కానీ మీరు ఎవరు కూడా ఒక క్వశ్చన్ మీకు మీరే అడగట్లేదు, ఏమని? ఆ డిస్క్ బ్రేక్లు ఎలా పనిచేస్తాయి, ఆ డిస్క్ బ్రేక్లు ఎందుకు అంటే ఏమీ లేదు. అది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ గా తక్కువ మనం అప్లై చేస్తూ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ మంచి బెనిఫిట్, బ్రేకింగ్ మిస్ అవ్వకుండా, బ్రేక్ లైనర్లు మనకు మిస్ అవ్వకుండా అక్కడ కావాల్సిన హైడ్రాలిక్ యాక్షన్ మనం వాడుతున్నాం అనమాట. సో మీ బ్రేక్ దగ్గర ఒక చిన్న బ్లాక్ పస్టన్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, అందులో ఒక బ్రేక్ ఆయిల్ ఉంటుంది. అది కింద మన డ్రమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రేక్ డ్రమ్ దగ్గర దాని పైన దాన్ని పట్టుకునే లివర్కి ఉంటుంది అనమాట. మీరు పైనుంచి టచ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోర్స్ అక్కడ ఆయిల్ ద్వారా రీచ్ అయ్యి అక్కడ మనకి ఈ డిస్క్ బ్రేక్ని పట్టుకుంటుంది. సో దానివల్ల మీకు చక్కగా ఇన్స్టెంట్ గా మీకు బ్రేక్ ఎనర్జీ అక్కడ అప్లై అవుతూ మీకు బ్రేక్ డిస్టెన్స్ మిస్ అవ్వకుండా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా బ్రేక్ చేయడానికి మీ బైక్లకి డిస్క్ బ్రేక్లు బాగా పనికొస్తున్నాయి. అట్లానే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ వీడియోలో చూడండి, ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్ మిషన్లు ఎన్ని ఉంటాయో, ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో. మీరు డైలీ వాడుతున్న అన్ని ప్లాస్టిక్ మన యూసేజ్ లో ఉన్న అన్ని కూడా ఒక హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ తో తయారవుతాయంట అనమాట ఇవన్నీ. సో ప్లాస్టిక్ గ్రాన్యూల్స్ పెడతారు మిషన్ లో, అవి హై టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ గా ఫామ్ అవుతాయి. అయితే ఈ డై ఏదైతే ముందే తయారు చేసి పెడతారో ఆ డై మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఏ షేప్ లో కావాలో ఆ షేప్ లో పనికొచ్చే డై తయారు చేస్తారు, ఇప్పుడు మనకి ఆ వీడియోలో కనిపించినట్టు. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే, సో మీరు ఆ పర్టికులర్ మిషన్ లిక్విడ్ మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్ ని అందులోకి పంపించినప్పుడు అది హై ప్రెషర్ తో లోపలికి ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా పోతుంది అనమాట. సో అప్పుడు మనకు కావాల్సిన మళ్ళీ కూల్ చేస్తారు ఇమీడియట్ గా డైల్ని, ఆటోమేటిక్ గా అది లిక్విడ్ ఫామ్ నుంచి మళ్ళీ సాలిడ్ ఫామ్ కి వచ్చేస్తుంది రిక్వైర్డ్ షేప్ లో. సో అంత ప్రెషరు, అంత ఎనర్జీ అక్కడ కావాలి చాలా తక్కువ టైంలో. ఆ మెటీరియల్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ ఆ డైలోకి వెళ్ళి అది కూల్ అవ్వాలన్నమాట. అంత ప్రెషర్ ఇవ్వాలి అంటే హైడ్రాలిక్స్ తోనే పాసిబుల్. హైడ్రాలిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎన్నెన్నో మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ చూడండి ఇక్కడ మన ప్రెస్ గురించి కానీ, ఇప్పుడు మనం తయారు చేయబోతున్న స్విజర్ లిఫ్ట్ కానీ ఎన్ని ఒకసారి చూడండి. Hydraulic press, you can see that this ball is easily crushed using the hydraulic press. In earth movements like excavator or the dozers, the hydraulic systems help to remove the soil from the earth, and it can be used at a very large. సో ఇక్కడ మీకు హైడ్రాలిక్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే ఆ బాడీ మొత్తంలో ఎక్కడా లేదు. ఎక్కడైతే స్టీల్ కలర్ లో ఒక మూవింగ్ పార్ట్ ముందుకి టు అండ్ ఫ్రో అవుతుందో అది ఒక ఎల్లో పార్ట్ బ్లాక్, స్టీల్ పార్ట్ పిస్టన్ అనమాట. మీరు మన సిరంజిలతో వాడుతూ ఉంటారే, లోపల నీళ్లు పీలుస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ నొక్కుతూ ఉంటారు, బయటకు ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ నాజిల్ నుంచి హై స్పీడ్ లో మనకి స్ప్రే అవుతూ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ లోపల ఆ ప్రెషర్ అంత క్రియేట్ అవుతుంది. అట్లాంటి బ్లాక్ పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్ మాత్రమే ఈ హైడ్రాలిక్స్ లో ఉంటాయి. దానికి కావాల్సిన పక్కన ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్స్ నుంచి మీకు ఇక్కడ లిక్విడ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. మన ఆపరేటర్ ఎలా అయితే పంపిస్తున్నాడో తన చేతుల్లో ఉన్న కీ కంట్రోల్ తో అది ఎక్కడికి ఏ ప్రెషర్ ఎంత వెళ్ళాలో వెళ్తూ ఉంటుంది ఆయిల్. ఆటోమేటిక్ గా ఈ బ్లాక్ పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్లు ఆ పనులు చేస్తాయి. సో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది, ఎంత బలమైన పని, ఎంత సింపుల్ గా చేయగలుగుతున్నారు వీళ్ళంతా, అది ఇంట్రెస్టింగ్. అందుకనే మీరు ఇవన్నీ బాగా తెలుసుకుని బాగా తయారు చేయాలి. మరి very minimal force applied. Case of hydraulic dump truck. These dump trucks, no. సో ఈ డంప్ ట్రక్లు మన పొలాల్లో వాడుతూ ఉంటాం. మన ట్రాక్టర్లు అన్ని కూడా ఏదేదో మెటీరియల్ ఎక్కడెక్కడికో, ఈవెన్ మన ఇసుక లారీలు చూడండి, ఎన్నో ఇసుక లారీలు ఇసుకని ఈజీగా లోడ్ చేసేసుకుంటాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళిన విత్ ఇన్ 1 minute లో హైడ్రాలిక్ జాకీ పైకి లిఫ్ట్ చేసేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా పైన యాంగిల్ మారిపోతుంది, మోర్ దాన్ 60 degrees వచ్చేసిన తర్వాత ఇసుక 1 kg ఇసుక కూడా మిగలకుండా మొత్తం అంతా బయటకు వస్తుంది. ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ దాన్ని దింపేస్తాడు డ్రైవర్ కిందకి. అంటే ఏమి లేదు, ఆ ప్రెషర్ని మళ్ళీ తీసేస్తాడనమాట, అప్లై చేసిన ప్రెషర్ని. అది మళ్ళీ దాని ప్రెషర్ ట్యాంక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది లిక్విడ్ అంతా. ఆటోమేటిక్ గా మాస్ అంతా కిందకి వచ్చేస్తుంది, ఖాళీ ట్రక్ మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది లోడింగ్ కి. ఎంత బాగా వాడుతున్నారు ఇవన్నీ ఎక్కడికక్కడ. Hydraulics, very large amount of material is unloaded or dumped using hydraulic system.
in case of hydraulic brake systems, as you can see that this vehicle tire is rotating at very high speed, and these are the red ones are the brake pedals, brake shoes. So when hydraulic force is applied, the brake shoes apply pressure. As you can see that there is a master cylinder, there is a brake cylinder. The brake oil is passed to this. The brake oil is passed to this blue pipe. When the vehicle, the tires are rotating at very high speed, and when the hydraulic fluid is passed to the pipe, these cylinders apply force on the shoes, and that's how the tire stops. In industry, manufacturing industry, these type of scissor lifts are basically used to transport the material, to also lift people in case there is some operation which is done at a certain height, which is not possible to reach. So how these hydraulic scissor lifts are basically working? So these cylinders are pushing one of the links of this scissor lift, as you can see in this animation, and the table is raised above and below, and whatever material is to be transported or to be shipped can be easily lifted, and it can easily be also taken down and passed on to the next. These are different parts of the hydraulic scissor lift. In today's session, we are going to make this scissor lift. So this animation will help. This is a fixed link, and there are different links. Now these red link is going to be pushed so that the lift acts as a scissor, and the height is raised or lowered using this mechanism. We are going to use this mechanism and make our own scissor lift in this station. Now in aerospace, as I said earlier, when the aeroplane lands using the landing gears, there is a hydraulic mechanism. As you can see that there are different links. So there is basically unlocking actuator and locking spring. When they are released, the tires, the landing gears are moved up and down. Same thing, they can be rotated at any angle. All these movements of the landing gears of the vehicle, like for example, in this case, the retraction and extension is happening on the landing gear. So all these movements are happening or possible using the hydraulic system. So now let's make our own hydraulic scissor lift, as I said earlier, as in today's session. So what is the material required? Obviously, ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కి సంబంధించిన ఈ పర్టికులర్ ల్యాండింగ్ గేర్ విషయంలో మై డియర్ టింకర్స్ ఒకసారి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. కోట హరినారాయణ గారని మన హెచ్ఏఎల్లో యాక్చువల్గా మన లైట్ కంబాక్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎల్సీఏని డిజైన్ చేసి దాని హ్యాండింగ్ గేర్ని మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా తయారు చేసినందుకు మన ఎల్సీఏలని ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో మనం చాలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కొన్ని చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. సో అలాగా మన ఎల్సీఏలు ప్రపంచ దేశాలు ఆర్డర్లు పెడుతున్నాయి. అంత స్థాయికి మనం ఎదగటానికి ఒక్క కోట హరినారాయణ గారు ఆ ల్యాండింగ్ గేర్ని హైడ్రాలిక్స్లో బాగా నాలెడ్జ్తో ఆయన చేశారు. చిన్నప్పుడు అలాంటి హెలికాప్టర్లు అలాంటి ఏరోప్లేన్లు తయారు చేశారా అనుకున్నారు కాబట్టి, సో మీరు కూడా ఇప్పుడు మేకింగ్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుని హైడ్రాలిక్స్ మీద నాలెడ్జ్ పెంచుకుని ఇప్పుడు సిజర్ కట్ ఎలా తయారు చేయాలి, సిజర్ లిఫ్ట్ ఎలా తయారు చేయాలో, హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ఎలా చేయాలో చేయండి. Safety equipments are needed. Gloves, cardboard is needed. One pipe, then DC operated drill gun and drill bits. 4 mm and 5 mm drill bits are needed. A scale is needed. Hot glue gun, scissors, then a pencil. 2 10 ml syringes that you can buy from the medical shop, and then the chopsticks, these bamboo sticks, which is 4 and 5 mm diameter. So now let's take cardboard and mark 1.5 meter, 1.5 mm thick, approximately 6-7 pieces. Here make 10 mm in length. So draw 10 mm and next 10 mm. So we are going to make approximately, we are going to make 20 mm, 10 mm each, 2 sections. Mark that center point again at 10 mm and 20 mm. So similarly, continue to mark for 6 or 8 pieces. Draw lines through these points. So 1.5 mm in width and 10 mm each length. So total 20 mm. Point is 10 mm. So draw these lines, and after drawing the center line and both the edges on outer side, let's take the paper cutter and start cutting. So make a cut on 20 mm length
use in proper precautions while cutting. Use scale, or you can directly also cut like this without scale. The blade should be applied at 45 degrees to have a proper cut. So cut these 8 pieces, 1.5 mm width and 10 mm in length. So we need 8 such pieces for our hydraulic scissor lift. So we'll cut them and keep them aside. So our 8 pieces are ready. 1.5 mm, 15 mm, 1.5 centimeter rather, 15 mm in width and 10 mm in length. They are ready for next assembly operation. Next thing that we are going to do is we are going to make a base for our scissor lift. So this is 15 mm, 15 centimeter, and the length is 25 centimeter. So mark with the pencil and cut using the paper cutter. So 15 centimeter in width, 25 centimeter length. So cut this and 1.5 centimeter on both the ends. So make a mark on 1.5 centimeters. Draw a line 1.5 centimeters from both the edges. Then on this line, mark 2 points, 4 centimeter from one end and 4 centimeter from other end. Same thing for the other line, 4 centimeter and 4 centimeter. So the base is basically 15 centimeter by 20 centimeter, not 25 centimeter. So draw the line and cut that middle portion using paper cutter. Cut along that 2 edges and the middle edge on both sides. And take those 2 parts away. This is how basically, and take a small piece and mark 1.5 centimeters. We need 2 such pieces, 0.5 centimeters, such pieces. This is how basically our base of hydraulic scissor lift looks like, along with those 2 small pieces of 1.5 centimeter in width. You can cut them like this. Now take a drill, 3 mm diameter, measure it, put it into the drill machine. Take those 2 small pieces and make a hole at the center, 3 mm diameter hole at the center of these 2 pieces. Make a through hole. This is how these 2 pieces will look like after making a drill. Now take that piece of 1.5 centimeter in width and 10 centimeter. Mark points like 1 centimeter from edge and at the center point. So 1 centimeter from both the edges and also at the center point of the length. Take a drill bit, 4 mm drill. We are going to make 2 drills of 4 mm on these 2 outer points. Do this for all the plates. Now 5 mm drill. Again put that into the drill machine and 5 mm drill at the center. Now do the same thing for all these 8 pieces. This is how our parts will look like. Now apply the glue gun on those small 2 parts and put them at the one end of this base plate. Apply a hot glue gun on all around these 2 pieces. Now let's take a chopstick, which is 4 mm in diameter, or 4 mm in diameter. Mark 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, another 3 centimeter. So we need 4 such pieces. Take a stripper, wire stripper, and cut those pieces 3 centimeter in length each. So cut 4 such pieces on
the 4 mm diameter chopstick. So we need 4 such pieces. Keep them aside. We need them for the assembly later. So take these 2 plates, put them in like X shape, like a scissor. Now these 2 pins are assembled in this manner. Now do it for remaining 4 pieces. Insert those 2 pins on the outer holes. Keep these ready. Now apply hot glue gun all around these pins from both top and bottom side. Do it for all 4 pieces, all 4 pairs, all 4 joints. Carefully apply hot glue gun. Keep these sub-assemblies, keep these small assemblies ready like this so that we can assemble them further. Carefully apply the hot glue gun so that, yeah, now put them together in this manner, both side by side. We are going to use this bamboo stick, 4 mm diameter. Now we are going to make 2 pieces of 10 centimeter each, so 10 centimeter mark, and then use stripper to cut these 2 pieces of 10 centimeter in length. We are going to insert these through those holes. Apply hot glue gun, apply the hot glue on both these sticks. On the other side, we are going to keep, this much length outside from the frame. Apply hot glue on this side as well. Don't take those sticks too much outside, only this much outside. Keep this assembly ready. Take that another pair of scissors, middle holes, insert that bamboo stick through those middle holes of that pair as well. Keep those sticks out only at that length and apply hot glue on those 2 pins so that assembly is firm. Just check, apply hot glue also on the inside, the inner side of the sticks of the frame. Keep this assembly aside. Let the hot glue dry. Take that extra bits of that hot glue away. Keep it like this. Now take this another stick 1 centimeter from that outer edge of the base plate. Cut those 2 pieces. Keep it ready. Now the base plate, the assembly, and those 2 sticks are ready. Keep this assembly, align those 2 holes from the side bracket. Insert this chopstick through this frame and the side brackets. Our mechanism is almost ready. Apply the hot glue on these pins from outside, from both the ends, and hold this mechanism until the hot glue is dry and loose. Insert the another pin through the other side of the frame. Apply hot glue gun only from the outer side of this. You don't apply the hot glue on the inner side of the frame for this. Now take 2 syringes and the tube, the pipe. We need 15 centimeter length pipe. Apply hot glue on the syringe. Insert that pipe on that syringe. Let it get dry. Keep it aside. Now take another syringe. Fill it with water. You need to fill the water, and only after filling the water, apply the hot glue on that syringe. So this is a master-slave piston mechanism. Insert that tube. Let both the syringe ends get cooled down. This is how our syringe master-slave cylinder works.
Now let's try the mechanism before we do the final check. Now make a tray of 12 centimeter width length and 3 centimeter width such plates. Apply the hot glue and put them on either side. 12 mm in length each and 12 centimeter in length, and these are like 3 centimeter in height. So 12 centimeter by 12 centimeter base plate, 3 centimeter by 12 centimeter of the side plates. Put them as a box, make a box, apply hot glue carefully and assemble this box or a tray. Apply hot glue on the sides, Make your tray. Our tray is ready. This tray is going to be lifted by our scissor. Apply hot glue on the slave piston on that stick. Apply hot glue from all the side, inside as well. It will be a little challenging to access, but take help of your friend or teachers. Apply hot glue all around the piston so that the piston is firmly attached to that stick. Now also apply, it is important to apply hot glue on that piston as well, so that the piston doesn't need to be, the syringe doesn't need to move, the piston needs to move. This is how our mechanism is working. See, apply force. Now we have just put something 3D printed Ganesha just to see if it is taking enough load. It is raising up and lowering down. This is how our hydraulic scissor lift is ready. సో మరి పిల్లలు ఇంత జాగ్రత్తగా ఇంత ఓపిక్గా మరి మన హైడ్రాలిక్ సిజర్ లిఫ్ట్ గురించి ఎలా తయారు చేయాలో మీరు అంతా బాగా నేర్చేసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ రెండు చిన్న మంచి మంచి చిన్న ప్రశ్నలు మీకు సంధిస్తాను. అవి కూడా మీరు తెలుసుకుని అట్లా ఆన్సర్ చేసి వాటితో మీరు ఇంకా బాగా టింకరింగ్ చేస్తారని, మరి అంతా మనం టింకరింగ్ ఫెలో కదా, అందుకనే హ్యాపీ టింకరింగ్. సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ఈ సిజర్కి సంబంధించిన హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం 8 హ్యాండ్స్ ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని 10 mm లెంగ్త్ మళ్ళీ 15 mm విడ్త్ ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. ఈ 10 mm బదులు 15 mm కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లేకపోతే 5 mm కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో అది మనకు బెటర్ అవుతుందా, లేకపోతే సైజు లెంగ్త్ పెంచితే బెటర్ అవుతుందా, లేకపోతే మనకి అది డ్రాబ్యాక్, ఇలాంటివి తెలుసుకోవాలి. సో ఎంత మన డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్ కావాలి వెర్టికల్గా, ఎంత లోడ్తో కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ లోడ్తో కాంప్రమైజ్ కాకుండా లోడ్ ఎత్తాలి అంటే కింద మన పాస్కల్ ఫార్ములాలో మనకి మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ ఆ పర్టికులర్ సిరంజర్కి సంబంధించిన డయామీటర్లు పెంచడమా తగ్గించడమా, మాస్టర్ని పెంచాలా లేక స్లేవ్ని పెంచాలా డయామీటర్, ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్గా వాడాం కదా, ఏది మనం పెంచితే బెటర్ అవుతుంది? ఇలాంటి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ థింకింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు కనుక ఆలోచన చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు మంచి మంచి థింకర్స్ గాను ముందుకు వస్తారు. సో ఇంకొక చిన్న ప్రాజెక్ట్ 2 minutesలో అయిపోతుంది, అది కూడా చూసేసి ఈ వారానికి ఇవన్నీ తయారు చేసేస్తే రాసిస్తాను. కొంచెం 5 minutes లేట్ అవుతుందని ఏమనుకోవద్దు. డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా చేయాలి. టింకరింగ్ హ్యాపీ టింకరింగ్. సో టింకరింగ్ పుట్స్ ఆన్ ఇన్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, లెట్స్ డూ టింకర్. Master and slave cylinders. Now let's make our own hydraulic press. So it is again using same hydraulic system, but this time we need the cardboard and paper cutter. Same tools are required. Syringes are also required along with the pipe. So use paper cutter, the ruler or the scale. Need a hot glue gun as well. Use these paper cutting mats always from your lab. You have them in the part of the detail inventory. So mark 14 centimeter by 10 centimeter. So we are going to cut one base for this hydraulic lift, 14 centimeter by 10 centimeter. Cut it on those edges using paper cutter. So our base of 14 centimeter by 10 centimeter is ready. Now mark 5.5 centimeter by 5.5 centimeter, a square of 5.5 centimeter by 5.5 centimeter. Cut that square along that edge using paper cutter. So we have one square of that cardboard. Now mark 12 centimeter in length and then 6 centimeter basically we are going to
make two frames or two plates, 3 centimeter width and 12 centimeter in length each. 6 centimeter, we are going to cut them half. 12 centimeter in length, we are going to cut centimeter plus 3 centimeter, so total 2 pieces. So now take 1.5 centimeter width and 12 centimeter in length. We need 6 such pieces, 1.5 centimeter in width and 12 centimeter in length. We are going to cut one of such plates. Show all the plates, but 1.5 centimeter in width and 12 centimeter in length. We need 6 such pieces, shown just like this in this picture. So base plate 14 centimeter by 10 centimeter, one square that you can see in the second on the left, 5.5 centimeter by 5.5 centimeter. Then 12 centimeter by 3 centimeter, two such plates, and then 1.5 centimeter by 12 centimeter, 6 such plates on very right hand side that you can see. So this is basically the material needed for making the hydraulic press. So now let's take these 6 pieces. So first 3 pieces each, apply a hot glue on these 3 pieces. Stick these 3 pieces together and these 3 pieces together. So we are going to make 2 columns of hydraulic press. So 3 plates, them on top of each other, make 1 column. Then another 3 pieces, press them on top of each other, make another column, second column. Apply hot glue the side edges as well, so that our column of the hydraulic press becomes sturdy and strong enough. Let these 2 columns get pulled down, let the glue get dried. Hold it tightly, apply it on other column as well. Hold these pieces together very firm. Now apply the hot glue on at the base of these columns. Put them approximately at such location on the base plate. Apply hot glue all around the columns. We need these columns to be strong enough. So do the same thing for the other column. Keep them aside at least 6 centimeter apart from each other, 7 centimeter apart from each other. Apply hot glue on the base of both the columns. Use more glue if needed. Now take this square piece, apply hot glue, and we're going to use this as a base. Put that in the center of the 2 columns. Let it get dried and cool down. Now take these 2 brackets, 3 centimeter in width and 12 centimeter in length. Apply hot glue. Put them on the top part of the columns. Now take the syringe assembly that we have. You know how to make the syringe assembly now, master and slave. Apply some hot glue on the syringe. Put it onto that frame. Apply hot glue. Put then another bracket from behind so that the syringe is firmly assembled between the 2 brackets. Now this assembly is ready. Our hydraulic press is ready. The 2 brackets are holding the slave cylinder in between. The master cylinder is outside. We are going to try our press. We have put the tomato. We are applying pressure to the master cylinder, to the slave cylinder. So the tomato is getting crushed easily. That big pressure is being applied on the slave cylinder. So we can see from the other end, the tomato got crushed easily. So that's how the hydraulic presses apply large amount of pressure. You can use this as in hydraulic presses. మరి ఒకసారి మై డియర్ టింకర్స్, మరి చూశారు కదా మన హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ఎంత బాగా పనిచేసిందో. కానీ ఇక్కడ మనం ఆ కాలమ్స్లో మనం ప్యారలల్ చేసాం, 3 పీసెస్ని మనం గ్లూ చేసి టుగెదర్ చేసాం. ఎందుకు ఆ పని చేయాల్సి వచ్చింది? 1 థింగ్. మరి నెక్స్ట్, ఈ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ని మనం ఎక్కడెక్కడ బాగా వాడచ్చు, ఏ పర్పస్కి వాడచ్చు, అసలు ఎందుకు వాడాలి దీన్ని
అసలు ఎందుకు ఎవరెవరు ఎక్కడ ఎవరి కోసం తయారు చేసుకున్నారు ఈ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్లని, మనం ఎక్కడైనా నిత్య జీవితంలో వాడి మన లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఏమైనా సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయగలమా, ఎవరైనా విలేజ్ లెవెల్లో మనం ఎవరికైనా ఈ సొల్యూషన్ అందరికి ఉపయోగపడేలా చేయగలమా. సో ఇలాంటి మంచి విషయాలు, ఎనర్జీని ఏమన్నా బయోమాస్ని ఏమన్నా ప్యాకెట్ చేయగలమా, ఆ ఎనర్జీని రిజర్వ్ చేయగలమా పెల్లెట్స్లా, హైడ్రాలిక్ ప్రెస్లు అంత బాగా పనిచేస్తాయి. సో ఇలా మీరు మంచి విషయాలు తెలుసుకుని ఈ పర్టికులర్ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్లో మీరు చూశారు కదా ఇప్పుడు పవర్ ప్రెస్ అంటాం దీన్ని మనం. సో ఎందుకంటే లిటిల్ ఫోర్స్తో మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ మనకు వస్తుంది అనమాట. సో మనం చాలా బాగా పని చేయించవచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ మీరు తయారు చేస్తూ ఇక్కడ మంచి మంచి క్వశ్చన్లు యాడ్ చేయొచ్చు. ఆ లిక్విడ్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా మనం, లోపలికి ఇన్హేల్ లోపలికి దాన్ని షక్ చేసాం కదా, అక్కడ దాని బదులు వేరియస్ అదర్ డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ వాడచ్చు. మీకు తెలుసు కదా, దేర్ ఆర్ సో మెనీ లిక్విడ్స్. అంటే అట్లీస్ట్ ఫ్లేమబుల్ కాకుండా, అంటే మండకుండా ఉండేటటువంటి ఫ్లూయిడ్స్ మీరు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. లైక్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే కుకింగ్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆటోమొబైల్ పీపుల్ దగ్గర లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు, బ్రేక్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా రకరకాల ఆయిల్స్ మనం టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే మనం అక్కడ ఈ సిరంజ్కి ట్యూబ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, అక్కడ గ్లూ మనం ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎడిషనల్గా ఏమన్నా ట్యాగ్ వేయగలమా, తర్వాత లేకపోతే ఆ డయామీటర్స్ ఏమైనా మార్చగలమా, లేదా ఇంకా గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలంటే అలా ఎలాంటి సిరంజిలు అక్కడ వాడాల్సి ఉంది, మనం ఏమైనా ఓన్గా మేక్ చేద్దామా అక్కడ ఎయిర్ మిస్ అవ్వకుండా. ఇట్లా మంచి మంచి ఆలోచన చేయండి పిల్లలు. సో ఎనీవే ఈరోజు మీరు ఇంత మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నారు. విజ్ఞానాశ్రమం తరపు నుంచి, మన యూనిసెఫ్ తరపు నుంచి, సమగ్ర శిక్ష తరపు నుంచి, మరి కమిషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి, అందరి దగ్గర నుంచి, మీకు ఎస్సీఆర్టీ తరపు నుంచి, మరి అధికారులందరూ మీకు ఎంత మంచి విషయాలు కనెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన సెషన్ చేస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, కొంచెం లేట్ అయినందుకు నన్ను క్షమించమని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం మనం ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు, తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ మధ్య మధ్యలో మీకు మంచి మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ పాయింట్ దీనికి కావాల్సిన కనెక్ట్ చేస్తూ కొంచెం 5 minutes లేట్ అయింది. బట్ హౌవెవర్ ఇవన్నీ మీరు తయారు చేస్తూ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ మనం యూట్యూబ్ ఛానల్లో కనుక పోస్ట్ చేస్తుంటే విల్ బి హ్యాపీ టు సర్వ్ యూ, విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్స్ అనమాట ఎనీ టైమ్. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ క్యాన్ ఆల్వేస్ పుట్ ఆన్ టు దట్. బట్ వన్ థింగ్, ఇవన్నీ చేస్తూ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ బాగా యాడ్ చేయాలి. అలాగే అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ బాగా మనకు ఉపయోగపడతాయి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీలో థింకింగ్ అండ్ టింకరింగ్ రెండు కలిసి పెరగాలన్నమాట. సో మరి ఏటీఎల్ ల్యాబ్స్ని బాగా పరుగులు పెట్టిద్దామా, రాష్ట్రం అంతా మన 740 మన ఏటీఎల్స్ అన్ని కూడా దేశానికి మొత్తం ఒక మోడల్లా తయారు చేద్దాం. అందుకే నేను కూడా ఒక ఏటీఎల్ ల్యాబ్లో కూర్చుని ఈరోజు సెషన్ చేస్తున్నాను. మరి మీరు కూడా రెగ్యులర్గా, ఇక నేను కూడా వస్తాను మీ అందరి దగ్గర, ఎక్కడున్నారు అక్కడ అందరికీ వస్తాను, మీకు కావాల్సిన మెంటరింగ్ డైరెక్ట్గా కూడా చెప్తాను. సో ఎవ్రీ వీక్ వీల్ ఎంజాయ్. సో మనకి కొన్ని సీరియల్స్లో చెప్పుకుంటారు కదా, స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్ అని, అలా మనం కూడా వ్యూవర్షిప్ బాగా పెంచుకుందాం. అందరు ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి మా ఛానల్ బాగా, దీక్ష ప్లాట్ఫామ్, దీక్ష ఏపీ ఛానల్లో మీకు మా ఈ పర్టికులర్ ప్లేలిస్ట్ లింక్ అందరికీ షేర్ చేయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వ్యూస్ పెంచుకుని పిల్లలకు విషయాలు తెలియజేసుకుని వై ఇంపోర్ట్ వెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నట్టు మనందరం అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఎంటర్ప్రైనర్స్గా మీరు ఎదగాలని అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ చేస్తున్న ఈ ప్రయోగానికి యూనిసెఫ్ మీ అందరికీ అందిస్తున్న ఈ తెలుగు ఛానల్ సబ్జెక్ట్ని బాగా యూజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఐ థ్యాంక్ సుదర్శనాచార్య గారిని, అందరికీ ఇస్మాయిల్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ విజ్ఞానాశ్రమంకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకో మంచి మంచి ప్రయత్నాలతో. సార్ ఓవర్ టు మిస్టర్ సుదర్శనాజీ, మీరు ఓవర్, ప్లీజ్ కంక్లూడ్ దట్. ఓవర్ టు సుదర్శన్ గారు, కంక్లూడ్ చేయండి. చూస్తారు కదా పిల్లలు, ఈరోజు హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ తర్వాత హైడ్రాలిక్ సీజర్స్ లిఫ్ట్ ఎలా వివరించి మీకు తెలియజేశారో, అలాగే ప్రాక్టికల్ సెషన్ యూజింగ్ బై కార్డ్ బోర్డ్స్ ఎట్లాగా తయారు చేశారో, మీకు సిరింజీలు ఖాళీ సిరింజీలతో ఎలాగా మీకు ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి చూపించారో తెలుసా. సో బిగ్ థ్యాంక్స్ టు విజ్ఞాన్ ఆశ్రమ్, కిషోర్ గారికి, తర్వాత శ్రీనివాస్ గారికి, తర్వాత వారికి హెల్ప్ చేసిన అందరికి టీంకి అందరికి కూడా కూడోస్ ఈరోజు. సో మీరు ఇంటి చుట్టుపక్కల మీ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో హైడ్రాలిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు జేసీబీలు అవన్నీ చూస్తుంటారు. పెద్ద పెద్ద స్కూటర్స్ కూడా కింది నుంచి పైకి 5వ అంతస్తుకి 4వ అంతస్తుకి లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు, అది కూడా హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ తోటి. సో ఇవన్నీ కూడా చూసి చిన్న ఐటమ్స్ అని లో కాస్ట్ మెటీరియల్ తోటి మీకు తయారు చేసి చూపించారు. మీరు కూడా నెక్స్ట్ సెషన్కి మీ ఏటీఎల్ ల్యాబ్స్లో ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసి మరి ఒకసారి మీ టీచర్స్తోని వీడియో యూట్యూబ్లో లైవ్లో ఉంటుంది, అవన్నీ చూసి మీరు కూడా తయారు చేశారని ఆశిస్తూ మరి ఇంకో కొత్త ఎపిసోడ్ తోటి నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ అందరికి బాయ్ బాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, శుభరాత్రి. హ్యాపీ టింకరింగ్, హ్యాపీ టింకరింగ్, హ్యాపీ టింకరింగ్.